tu rong phong như cho ma trầu rầu sợ lo sang bãi trò mà bự bé lu nang plua cu tò nhẹ khâu la lo vì bé chín cho lúa chân rê phong như cho trời ma bự lo bên thuan đau nở cờ trò cho cái cờ xưa cái cho tao cũ thia có mù chua muốn chi tao kê và mình cho cái chế giờ cái chi tua cho cái chế giờ cái chi bùa cho cái chế này vừa khía có tao cho cái chữ cho cái chùa giờ cái đi mua cho cái chùa giờ cái lan chế cho cái chùa này vừa đã có tao cho cái từ cho cái chùa giờ cho cái lo cho cái chùa giờ cho cái đó cho cái chùa này vừa chưa có mu vừa cái chân chế chạy có tu khang cái chân chế chạy có chế nang cái chân chế cái lý do cho có mu và mừng cái bao lòng cho cái chân cho cái chân lên lòng bê lu nang nhớ rong cái trong cái này cho chị nhớ rong cái trong cái này cho chị ý trong này cho mọi người sĩ hơi chạy nhông còn với cái lòng Hmong radio broadcast sa tông chiều Hmong nhau Minneapolis thiết Saint Paul bé hai tờ trong đời ý xuân cho point xa FM cầu chỉ cho chiều AM ý xuân bé point bé FM cho đến đời bé trong HD nó rồi trong nhất trong đời ý xuân all point E FM HD number bé nhất trong Minneapolis thiết Saint Paul đời sang Minnesota đó nó rong xuyên là cúi giờ ba xiềng Xiong chạy lù trong đời phong trong xã đông chúa tu là cú cũng một dòng phong rongจากcác tuần gì trong này số lượng số tu nhớ trong đời xã đông chúa khả năng thế nếu cho nhớ cái đấy là nhớ trong một cộng với cái mông lông pe nhớ trong đời Hmong radio broadcast.com cái đến đời pe cũng mua pe khó app nhớ trong đời rdo.to/wixk này cũng lông pe tàu nhớ trong con đời này mông pe nhớ trong hồ Facebook YouTube là cũng bao lần tàu hụt đi trong sinh nó bị trong cái này cái gì trong này cái mà lúc xưa còn cái làm long cú cho thọ sinh giòn đó nó thiệt. Ủa hà lan đó lúc xưa nó tạo ra ý số bằng cho tạm đi cũng mà cho họ chữ Xeng Cavalier Dr. Cavalier và cái đó cho Grace thiệt Justin là do cho chị thiệt và ít lúc chỉ cần đó và thiệt mình nhớ cần đó pre-K cho đó không có nhớ trong đó lúc chỉ cần đó là River Edge Academy High School không pre-K mà cho đó không có trong sinh nó cũ mới cho khoa chữ sinh liệt nó tôi còn ngoài kia nó cho cũ chị bây giờ mua cái cái gì thà nó khi cho lúc chỉ cần đó nó thiết lúc rằng mua chắc kiến sau đó lúc chỉ cần đó nó một trâu nó đâu hiểu trâu là giá toàn đây thì giờ mua đã chỉ chữ sĩ nhớ trong đó bây lúc rõ hơn nó chỉ có kia nó cũng cho bây một còn ngoài kia đó trâu Grace ấy cái mà đi introduce nếu lúc chỉ cần đâu được nó thiết họ introduce cái tu này nó và đây nó đâu có trâu nó trâu bây sẽ đỡ thì chỉ sẽ ít bữa nó có giờ mua cho luôn nó bây trong cái thiết bây họ bây luôn và luôn America và luôn phong sĩ cho bên giờ nhớ trâu bây họ cái sĩ thản để nó thiết trong sinh gì này bây tụ trâu là cái nó sinh rõ thiết. Good morning, Xeng. Thank you for having us. I'm Grace Xiong. I'm one of the family liaison at St. Paul City School, River's Edge Academy. And I'd just like to introduce everyone to Dr. Meg Cavalier, our executive director, and Justin Tarts, our primary school principal. And so we're just really happy to be here with all of you today. Hi, Mr. Xiong. Nice to meet you. Thanks for having us. All right.
each of you can introduce yourself here, what you do and what you do in your in the school and all those stuff. We have a 1 long hour to talk anyway. Excellent. Again, my name is Dr. Meg Cavalier. I'm the Executive Director and Superintendent of St. Paul City School. And good morning, everybody. My name is Justin Tarks. I'm the primary school principal at St. Paul City School. I've been with the school for 13 years. I started out as a 5th grade teacher, and this is the 7th year for me as the principal. I am both a principal. I am also the parent of St. Paul City School student and a former teacher. So really passionate about the work that we do, and we're really excited to talk to you and your audience today. All right, thank you for tell who you are and introduce yourself to the people listen to us. And I heard that you can tell me what is what you're really doing in your school and what's the vision, the goal, and how long your school been. And I know that school has been in there for many years, right? And I know you have a location here and location here. Now I see that you guys are going to have another location over here. And I think that's going to be a bigger and combined together. Is that true? Just let us know. Justin. I just want to introduce Justin again. Justin Turks ya betu taku talu primary school preschool sa hong chi na ne wa ne khajong chap la ne hatia ne wa holo to ho pelu check on the non then te la le ne supi wa tu nai ku khe hong chi ta de ne mali la wa tu taku to ho check on the stalin the ne ya itu ne si ho pelu check on the the ne mo itu mi nyu ka ho pelu check on the na de yong share chi shara nu na. I can share that I was the first director at Rivers Edge Academy Charter High School, which opened 12 years ago. And Justin, I will hand it to you. It's okay. Very good. So what Dr. Meg was going to say is she's been the executive director of Rivers Edge Academy High School for the last 12 years. And St. Paul City School has been around for about 23 years. And historically, St. Paul City School has been a preschool through 8th grade program. Rivers Edge was a high school program, and we merged together 3 years ago. We have a deep commitment to what we call community-based schooling. And so our goal together is that we want to walk shoulder to shoulder with families to help just do great work for kids. And so we merged together 3 years ago. We are still in 3 different buildings, but as you said, we're building a brand new space, and that is set to launch with all of us in one location next school year. So we are currently our last year in our current spaces with a brand new ground up construction where we all get to come together as a pre-K-12 program this upcoming year. So we're very excited about that. Dr. Meg, be Hyman Chite, Justin Tarks, Malia, La Sao Hatia, Bay, Ya Belu check on the St. Paul City School, be to 1998, Lala, though, Dolu Xiong, the Rivers Edge, Yoka Beach in Dana Dashma, Bay, La Shikong, okay, the St. Paul City School, ya can preschool Sahongi. Rivers Edge high school thông cho sa hong có thì bé là bé xong thôi là nó bé là merge bé là ok thì bé lu chỉ cần đó nó là ở ilu school chair thôi là xong tao nè. Sorry about that. Working from home with baby. We are very excited about our new building to bring our 3 programs into one building for many reasons. First, we will actually save money in making good use of public dollars by consolidating our 3 programs into one building. The other major reason for the consolidation is to have more room for our mission and vision. And Ms. Grace, I can let you translate and then I'll share. All have Pia Bay tao lo Belu check and then Wailu your Wailu check and the chair ya Kachunte ya Bay you are same year 几十年到都还点这个的那些导演导演罗让的那去老师的只是发我背了这个的是的老师一路这是的有3年民主都看到第二去打领导我老师把我一路这个跟到是的
有种车背路年年天。Grace kasi no sa akin nung kasi ay tawne pelo check and then no law killer ni si itu principle su sai hiu check and su la ni cheng si li pay to a sai si li elementary school lo middle school lo high school lo na la kana nu ho lu mo li kya te thia. Dr. Meg or Justin, can you clarify if we combine 3 schools into 1, what is our administration going to look like? Are we going to having 3 different principals, just 1? Can you tell a little bit about that merge? Yeah, great question. So currently we have a primary school or the elementary school with Mr. Tarks as a principal, a middle school, 6 through 8 with a principal, and then the high school is also a separate building with a lead administrator. All of our staff stayed when we merged and will stay in the new building. We're just now in one big house together. Dr. Meg had the Lu Jagan the make preschool sa hong chi the bay to principal. Lu middle school hong zhao hong xiang hong yi the bay to principal. Lu high school the bay to principal. Bay your bay to nine on you jo or lu ya li ko cho ya la shadow la nya ti lu chase. Lu jack will come into the base ya the sa yi cho ya primary school sa all you cho ya middle school sa bay you cho ya high school. Nếu check and then the thoni wa tia la la ni la mo li kya the ni ha yo mo li pu che cha ni sa ha te lu check and then tho wa tia la na ni mo ja mi nyo ke hong pre ki mo sa do hong ko a e yen di ja mi nyo kan da thoni lu check and then the chong mo li kya the. Dr. Meg or Justin, you can answer. How big will our new building be, and how many students can it house total? Great question. So it will be 70,000 square feet, and then we limit our class sizes to 25. So that will be our capacity for our class sizes. We have 2 sections of each grade level, and we are committed to staying as small as we already are right now. Giờ lúc chỉ cần tới有冇下就爬 square feet 呀？giờ yên lo hàng ta chỉ mà bây lúc chỉ cần tới giờ bây giờ hay到天年还得个兼做咩咩呢？giờ但是那bây giờ冇ở home preschool ở home y giờ bây giờ做有 keep 個 class size 或者壓力好嘅至少個lo hàng giờ y home呢因冇哩能夠去到去補差能夠去兩面原因可以home。Okay. The most students that we would have is 650. We have a couple of openings in a couple of our grades, so we're not at 650 currently, but that would be again if every class were full. Yeah, gosh, just so how more năng chi tụi mình nhỏ nó chơi cho bộ chi theo lần cho bộ chi theo tụi nhỏ ya thì tại sao biết cho bộ nhưng mà tại không short ya tụi nhỏ tại sao mà khó tàu trong chấp lại ya cho bộ chi theo lần. Cho mình nhận tới cần đó nếu lúc chỉ cần đó bằng đầu cho mình nhận được tua chính xác thì tua giờ cho nhau riêng đạo sư là giờ nên mong muốn cho mình nhận được nhau cho ở cha sang đồ lý chặt tua cần đó lúc chỉ cần đó thế. Who are the students that attend our school? Where do we bus? Is it more neighborhood kids that attend our school, or all over St. Paul? Yeah, so we do bus everywhere in St. Paul. So we are roughly 50% of our students come from our surrounding neighborhood, but we will bus anywhere in St. Paul. One of the things that we see as a huge value for our school is that we are a truly multicultural space. We're pretty equally split between African American, Latino, and Hmong students, and we do put a very high premium on celebrating each of the cultures. We think it's really important that every student sees themselves in the curriculum and the celebrations in the stories that are told in our school. And we also think it's really powerful that they get to see the other students as well and learn other cultures too. Miss Grace? Yeah, Justin Turks 下面住喺啲俾人 kid 在面有隻好路上成旁呢，住咗份波因有熱潮呢，但是俾人冇把 star 好路上成旁呢，佢對啦是做嘢好路上成旁呢是。
tôi có thể biết bỏ có một cái hạt điều chủ yếu mình nói mấy mình nhỏ mong mình nhỏ đu tôi giờ hay năng mình nhỏ xem áo liền tôi giờ hay năng tôi cầu ok chỉ là ít sang năng sự để bây giờ bus thì cho cho hồ sinh hoạt nó cho tụi mình nhỏ nhau hồ sinh hoạt nó từ tôi cầu hồ bây lúc chỉ cần đó là như tôi vậy. OK，其他人的事故保好的要还给道路上头了看到了，我去人家的上头是嘛mua cho public school nhớ nói gì là chạy này giờ là kia còn tôi cũng chẳng mấy cho mình nhỏ mấy cần đỡ nhớ cho họ middle school thì cũng cho high school thì lấy chạy thì cái nhớ cho chứng chắn nó chỉ có giờ chúng một cỡ đôi chứng chắn nó có nhớ chứng chắn nó có chúng một chạy cần đôi chứng chắn nó cái lúc xưa hình đó mà cũng do mà trong gọi đi ô tô pay cho nên cái gì sẽ được như nhé có pay cho mình một cần đôi chỉ cần đôi nó lấy mấy cho trong phong gì cần đôi chỉ cần đôi nó là trong gọi đi là một chiếc tàu nó ô tô pay nhưng nhiều sẽ cần go để thầu nên mua cho chỉ cần đôi charter nó làm mà ô tô pay cho nên cái gì sẽ được cũng chẳng hạn lúc xưa thì là lúc lâu là những lo rồi tua là những chua xe rồi tua giờ khả năng họ cũng bỏ thì ô tô cho charter school nó những lo tàu rong bây giờ tàu cá tàu lắm cho nó cho chạy ở thâu mình dùng một cần đó nó long mình chỉ cái ô tô cho charter school nó thì lo chẳng tua khả năng họ cũng bỏ sữa bây giờ lên được thế. And Xeng was saying that when he had kids in school, and St. Paul Public School you have to go to your neighborhood school, and you couldn't go with your friends to another school. And so I think that was a issue for a lot of parents that want to keep their friends and kids together in one school. And so I think he said one of the reasons charter school grew, and being more prominent because of that issue that kids and families can go to a school that they choose and keep the kids and friends together. Yeah, that makes a lot of sense. And we are very supportive of school choice, whether it's St. Paul City School or another school, including a traditional district, a private school, or a charter school. Charter schools are public school districts. There are no fees to attend a charter school. There's no requirements to attend a charter school, including like you don't have to live in a certain neighborhood or you don't have to meet any qualifications. And so that's really why we're here, is to provide a positive learning community for students in a small, truly supportive community. And that's something that I think would be helpful for us to talk about, our mission and vision statement around that supportive environment. Yeah, Dr. Meg, bỏ trong khó thì như có hay nhà chỉ mua trái sai hay thì sao mà lúc chạy cần đầu tư là tàu charter school là si họ St. Paul Public School họ tư là si nhà chỉ mua trái sai lúc chạy cần đầu charter school nó cho cái mình chỉ hay thì public charter school như public school bây giờ mua cái đồ nhà chỉ thể như tôi đỡ chẳng bảo là như trái đỡ nó bỏ là you know đó giờ thì có khó phải giờ có chỉ thay nhau cho cho nó cóตัวbé bắt đầu hay bé mong bà thâu số khai theo hồ sơ bảo nó để chỉ thay được có nhau thay cho nó có thểตัวtạo sự. And that's one thing that is important in our new building. That being, we currently don't have enough room for all of our staff and all of the services that we would like to provide. And so the new building will provide space for our family team, our family liaisons, as well as our partnerships. And we'll have a dedicated space that's open to the community. And so if a community group would like to use the building, there's a space for that as well. And we don't currently have that in our current buildings. So Grace, if you could translate that, and then maybe Justin could talk more about our mission and those services. Yeah, I just don't bé nhỏ bé lúc trẻ nó là như mẹ ta chỉ mua room của cho hay mình chỉ ta bé family team anh không để chỉ mua room bé cho sau lúc nem nhỏ trẻ mà bảo mẹ nhắn ta park lại cho bé trẻ nó Dr. Meg ta lúc trẻ trẻ nó để mua ít space lo cho bé này chỉ to chỉ bé này chỉ to xí lúc trẻ cần tới
bây giờ mua ít trà cho ít lúc clinic qua mò tham mong qua mò nhà sĩ đi li chỉ tham mong đấy đi li một qua cái tham mong đó sư then ye khai chỉ chẳng hở bây giờ ba nhà sĩ mua cái ba nhà sĩ hở cho bây lúc chỉ cần đầu chuyện nên lúc chỉ cần tới chuyện là do hai cái đại sinh nó cũng gì mà chẳng là bao giờ thì rõ nhau trong đó是nên do cơ khả đó đầu tư thì有比我要投资了考好偏有个电脑呢要录在的天。Yeah, right now, same saying our space that we're gonna be building is just still rocks and rubbles. When can you tell a little bit about the timeline of when our school's gonna get started, the building gonna get started? Yeah, yep. So we were honored to have our 5th grade class and Mayor Carter join us for a groundbreaking maybe 3 weeks ago. And then we've had the real groundbreaking is happening now as well, that there's vehicles there clearing out the rubble and getting the foundation set before frost, which is real in Minnesota. And then we'll be building the building throughout the rest of the school year, and it will be ready for students in the fall. Yeah, bây giờ không mà không groundbreaking Melvin Carter to mayor to ba bé celebrate bé home mình nhom một to vậy nó bé giờ khi giờ bé và ta nói là cho tôi tu cái này anh đó vậy giờ bé giờ và con foundation và vấn đề lost no để cái khó con đó thì vậy xong nói với và thì cái lúc xong đó các bé cần tới lúc cho li học hành của bé nó bé tao khi cho mình nhỏ cho sao được cái chẳng chẳng的工作考大起出行，而且那也只摸车都没有包帮的帮也包点的那个 playground， 点不要不要，然后的可能嘛 ，I know it used to be 一路缆车也都看到那样，这呀你了我都看到呢，有对面有时间，你这个我也打算呢，我知道路跑到一些了，你就对天。Saying noticed that the lot is not very big. We're gonna have a playground where kids are we still gonna go walk down to the park to use the playground? What is our facility for sports gonna be like? Yeah, great question. Thanks for asking. So there's actually visuals on our website, stpaulcityschool.org. There's a link for our new facility, so you can see some images. And the building is in the shape of a C, and that the building's along University, and then it runs up Marion and wraps around to Sherburne. And then middle of that C are 2 playgrounds, one for our preschoolers and then one for the elementary students. There's also going to be basketball hoops and areas to play basketball. I'll pause. You want to say that? We'll have a full gym as well as the community space that I mentioned. Dr. Cavalier cho BMG ta lu che de na yo what to see na de long the university to Marion to Sherburne de ho dun da yo mo kha chau shi cho preschool the elementary school je yu mo kon tao po basketball hoop to mi no shi ho ta cho ho ka center ho dun da ho. OK， 其他人都是头发都录这个，但是vì thế chắc cái university đó như chắc cái law trường này chắc cái công này nó đâu nè, it's gonna be a fence around that and high fence so children don't just walk to the main street and university and Maria because that's really dangerous in the area. I think I probably got most of that. Yeah, Grace. Okay. Thank you for bringing that up. The university is, of course, a very busy street, and that was and is a drawback to the location. The being on the green line is an asset, and that our high schoolers, many of our high schoolers actually ride the green line, and then we bring them in a van from downtown St. Paul to the west side. And so we'll
students will be able to, and staff will be able to ride the Green Line right school. Because of that busy intersection, our building will actually be set back on the corner, and we will actually be bumping out some concrete just a couple of feet to really create a plaza, which will provide space for safety for students. The main entrance to the building, there will be an entrance to the building at University of Marion, but the main entrance to the building will be kind of inside that C. And so people will kind of park and then come into the building in a controlled location, which is also where the playground is. And so the playground will be fenced in and will be kind of protected by the building. Sorry, Grace, that was Chị có say cho đua hậu biết học website này, chị nó to see bây cái như bảo để lúc chị or to see the Thai Tan Tho University theo Marian theo con busy street này chị họ call center họ còn đủ đó nữa chị cho mình nhớ sự họ nhưng mua là cái sở cho mình nhớ sự chị parking là nhớ họ Thai là theo chị nó mỗi lúc họ trong lo nhớ the corner university cả họ tất nhiên mà cho staff cái cho này khu thêm bà cho lo họ inside họ parking là họ to see họ nè để mình nhớ chi yo tới lại trong đó university thế liên hành tới university tới rồi giống mua xí mà thái li ERP mình đó tất nhiên mình nhớ chiตัวchọn đó để我是họ nó đã họ sự họ nó đã để giống là cái thái thì sự lúc như mình ta la wa khổng lồ như được cổ nèวันthe silly lúc như little white castle, is that little white castle still gonna stay there or you guys gonna move that out? That's just really I know if you can get that out you may get a bigger parking or north a little bit in the side of the big building next to the corner. Did you know that White Castle has the #1 gross sales in the state of Minnesota? So the White Castle is staying. Okay, good. So the kid can walk in there and eat their little hamburger, huh? And staff. Yeah, that's good. Actually, King Tai is where I will be going. Yeah, that's good. Okay. Could we tell you a little bit more about our mission and vision? Yeah, I think it's time for us to talk about your mission, your goal, and also how you're gonna get put everything together and enroll. And what is the #1 priority for you to move your high school to the everyday living job, or what is your priority for that? Yeah, high school, especially high school. Okay. Yeah, thanks for asking that, and specifically about our high schoolers and how we prepare students for life after high school. That's really important to us because that's the goal of education, is to ensure that students are first safe and supported and cared for as they prepare for life after high school. And our high school, 100% of our students are accepted into a program after high school, whether that's a 4-year school, a 2-year school, or a different program. And that starts, really in pre-K. I can pause. Yeah, có hay như vậy có chỉ trắng hạt tiền cho nhọt cả tại high school nó hay yo only after a they you prepare ba cho mình nhọt cả tại high school nó hay yo Dr. Mac cho thêm chỉ tiền bé lúc high school mình ya để tạm thời cho mình nhọt cả tại không có để either bé như chủ ba số lên số tụ cả một cả tàu cho một cả technical school Xiong cho một cái university block Xiong cho một chiếc lửa qua là bây giờ ba cái số tụ nó mua có cái tàu cái qua tàu after graduation là cái tàn là bé này cho nó đặc biệt là những bảo được cái này khó chịu chẳng hạn you prepare bé cho mình nhớ là giá tận đây. And I'll ask Mr. Tarks to talk about our mission and vision and how we're currently living that out and will in the new building. And then Ms. Grace, I'd ask for you to share as well. So I think there are two things that we care most about in this work. We talk about schools
you can do 1,000 different things and you can build your school on 1,000 different things. There are two things that we care most about, that we put all of our efforts and energies into, that we think are really important. And we really call that our Vision 816. Okay, and the idea is that we want 24 hours a day for our kids to feel successful and supported. And we break it up into the 8 hours a day they're in school and the 16 hours a day they're at home. And really it comes down to two things. At those 8 hours a day, it's all about putting outstanding educators in front of kids. And then the 16 hours a day at home, it's all about supporting healthy families. And so for us, outstanding educators and healthy families make up our vision and our approach. Miss Grace? Yeah, that's a lot. Just to talk at the Belo Hop here, how Belo Jagandana, no whole vision 816. Now, to the Lo Hop here, no bench and tàu had their bay to buy them your Nango Blossom on ya. The ye some on my thought check and down, let me talk and down ye some on to so no thought check and that. Let to thought check and that the bay to buy early pay battle. And còn mua này khu khen tới trong hàng tôi chấm nhỏ thầu lớn nhất tại chơi cần tới gì lúc số mong thầu lớn nhất tại chơi cần tới chỉ ta lên tới bé mua family team bé mua lúc clinic bé mua thăm mỏ bé mua này ba chấm nhiệt gì nó thầu là một chế đồ cổ trâu số mong tại chế này nè để nó bé như ba nhiệt gì hàng chút chút ya nhiệt gì tuần chỉ như số cái chỉ cá bé tại chơi cần tới nó chút chút lúc sau để lớn đi ba chỉ bé như ba chỉ ba xua còn là chấm nhỏ một tại chế là tàu nọ tàu hậu tụi mọi chế nhỏ còn là sao nhau xia còn là tôi còn là tôi còn tàu này đểถ้าครูจะแค่มันจะได้เป๊ะป้าเนี่ยจีได้เป๊ะป้ามันอย่างบอกนี่เนาะอันใดอย่าเป๊ะขอหอบเพีย And Miss Grace, I mean, I think it'd be really helpful for you to tell folks just about your job and your role, and also just kind of feed on the ground. What does that look like? Yeah, I did. I just about how Olga and I help families from getting services that they need, supporting families outside of school. Yeah, thank you. Excellent. And we think that's so important, right? For many years, kind of our job description for our whole family support team has been to grab a hold of families and run through walls with them, right? We know that things are really stressful, and we know that there are a lot of challenges that exist out in the community. And if we can take even 10% of the stress off of families' backs, we want to do that. We want every family to know that they're not alone, that we are their partners. Yeah, I should tell you, baby, but then it's more getting your shin, though, yeah, hung hold, hold the near the una, the baby mon, let's see, leave paper. And I think the other part too that we'll kind of talk a little bit more is about what do we mean when we say outstanding educators. There are several things that we really look for in the quality of people that we put in front of our students. The first one is that we have a shared commitment to anti-racism. We want to make sure that every kid gets to see themselves in their classroom. We want to make sure that every student and family feels represented in all of our materials and all of the things that we're learning. That's the first thing that we look for. Ms. Grace? Yeah, the here now to jump on your anti-racism more do more time the pay sagon mean you are not more like cool only low more mean like cool more like cool do more than like cool than now hollow whole check and then low paw had there more than only low hollow to low tip. The second thing that we really look for is just a huge ethic of care. And so there's a standard that we have for how we want all of our adults to treat kids. We want our school to be a place of joy. We want our school to be a place where every kid feels safe, every kid feels known, and we want teachers and staff that really reflect that value. So that would be our second thing. Yeah, I should don't check a menu to conduct a menu power there. Pay who low, pay cares, a low pay parlor, pay your parlor, pay battle, toilet to check and done. Got just sort to menu, like could boat to sort to menu, got low pay.
And then thirdly, I would just say that we want really outstanding teachers kind of in the content world. We want to make sure every kid has access to a rigorous academic program, that they're learning to read, that they're learning to be creative problem solvers, collaborative. We want to make sure that we prepare every student for the realities of the 21st century. And so a high premium on a really productive educational experience is another thing that we value on our staff. Để khỏi rong cha có bé cho nên khu giấy cho nên khu khen tới rong hẳn để bố ba mình nhỏ còn mình nhỏ bố nhận tờ bố ship ba lỡ cỡ chưa lỡ cỡ tàu khỏi chỉ trong cha ya bé cho nên khu có khen tới rong hẳn cho bé cho mình nhỏ hồ bé lúc chưa cần đó. And the final just thing I'll say is this, right? What is more precious to a person than their own child? And, you know, as a father, I send my own son to St. Paul City School. And the reason that I do that is because I have the greatest trust in the people that we have. They're phenomenal human beings. They've got huge heart. They've got huge skill. And not only do I, care about all the kids, I send my own student to this school. And that's the reason why, is because we have such great people in this building. Thì Mr. Chuck này những trường hợp để lúc chỉ cần đó nó vậy lúc rong để cho này khu khen đó rong hàng nửa tụ khang này ở tụ Liberty này hay nửa vậy tụ nhà gì họ bé lúc chỉ cần đó là nửa tụ khang là nửa cho nửa tầm nhỏ nửa tụ nhỏ tôi cần đó họ bé lúc chỉ cần đó nó thế tôi còn nửa bỏ để cho này khu khen đó rong thế lúc chua cho mình nhỏ hàng. Cũng chính là điều nếu lúc chỉ cần đó là giờ bé lúc chỉ cần đó là và ít lúc chỉ cần đó mà này nó cũng bao thì giờ sẽ được tạo ý giá thì cũng chính thì cho mình nhận được là sự sống mà tới rồi là giờ mua cái chúa sĩ thì lúc nào bé lúc chỉ cần đó thì chỉ bé cho thân năng của lúc chỉ cần đó cho bé là và ít lúc chỉ cần đó sẽ được tạo nữa là chỉ tới rồi lúc chỉ cần đó giờ chúa hàng thế rồi有还有么热多，也到了你平常你看呢，可能估计也可容很走路这个那天，有做点的事话叫咱们也都感到，但是呢后呢路这个那呢，要做些还的，被咱们人呢想那个，被咱们也感到的那是的是的想去，那整个然后路这个那呢，可能也考公正的要我道理那的的。điều ya họ đưa xe thế rong hàng rồi cho này cho gì thế thế mình nhỏ và lời nhân cho lại tụ phong như thầu bi mà cho thầu high school thế nào. Yeah, it's really great that we're going to be combining 3 buildings into one. And so our programming is not going to be like 3 separate buildings. Hopefully it will be more consistent. And so parents can send their kids through preschool to 12th grade. They will still be with their friends the whole time. And so saying see that that's a really good point to our school, and hopefully we find success and continue to find success in what we do. That's wonderful. Thank you so much. And that is truly the goal. And I'd also highlight not only the relationships with friends, but just relationship with the school. That, our goal is to meet a young family and then just like help raise those kiddos up together. And for the siblings to be in the same building, for the students to have relationships with the staff, and that we are truly a community for many, many years. I would add that we are always so honored when our former students send their children to our school. So now we're into kind of generations, which is really wonderful. And then we, and maybe Justin can talk more about this as well, that we also are working to hire our alumni as paraprofessionals and also as licensed staff, but I'll pause. Yeah, you bỏ hạt tiệp bé lúc chẳng hạn đó nó giờ lúc community hậu Dr. Cavalier cho hai mình chỉ hạt tiệp bé như tất cả giải bé cho nó năng bé cho student ở nơi cỡ tiền nơi cỡ tài nơi tất cả tổ hơn là bé mới có này program này ba cho teacher assistant là ở này khu cho họ bé như bảo để chỉ cho môn này khu đủ này khu mong nam nha chỉ bé như ba bé cho tiền đó còn là kia là ở này khu còn bé tất cả ship bé ở lúc community họ bé lúc chắc cần đó nó Mr. Turks mà đi bia mình chỉ gì.
Yeah, one of the things we're so interested in is this idea of turning our former students into our future teachers. Minnesota has only 5% of their licensed teachers in the state are teachers of color, and that's a real problem. And so one of our goals is that we want to create this pipeline for our former students to become our future teachers. And so we're currently working with some local higher education institutions to support scholarship opportunities. We're currently looking at other ways that we can provide those types of resources. And right now we have actually full-time employed 12 former students in various roles across our school. And we're looking to continuously add more. So that's a big passion area of ours as well. Just a church or community had their whole sang simpona 5% cho này khu na giờ này khu đu là khu mong là khu lừa hải năng sức nè giờ nó bé giờ cái coi chủ trang họ đó bé ba bé cho student anh cái tia họ bé lúc chắc cả nó là ở này khu đặc các kia cho họ bé lúc chắc cả là cho được họ tại sao bé mà có tu năng ở họ lừa bé lúc chắc cả này thôi giờ student là kia là khen tới là giờ ở thì giờ ba cho nó teachers cho TA nó là khen là ở này khu giờ là cái tao là mấy ba là mấy năng khen mentor cho student nó cho một và là ở này khu đặc là khen cho cần tới nó. I can add a piece of data for the demographics of our staff. It's not just our teachers, unfortunately. I don't have that in front of me or in my mind right now. 5 years ago, 59% of our staff were white. Last year, 53% of our staff are white. So we're really working in a lot of different ways that Mr. Tark shared to hire people of color so that, like Mr. Tark said, students are seeing themselves and can relate with our staff. But there are some barriers that we are working to break down. Yeah, and I can definitely attest to that I've seen a shift, a change in our demographics, our staff demographics. Giờ cái như bỏ đi Dr. Cavalier hay mà thôi ý cái như giờ đâu là khu đâu trong năng ở lửa nào là giờ đâu mình cái đâu trong gì ạ cái nó chấm nhỏ họ cần tao phải check cái đó là cái mẹ như mong như nhiều đủ cái tại sao cũng như bỏ thì only Dr. Cavalier hay chỉ trong thôi là 59% cho phần bùa giờ là khu đâu là giờ này đâu ở lửa check cái đó là sự tại sao giờ chỉ thôi bé chỉ có bỏ đi chỉ cho different chỉ cho giờ là bởi cha tất cả bé cháu nào họ lừa họ chạy cái nó bé như bỏ hết tiền giờ như mua cho này khu lừa hai năng thế cho nào họ lừa họ giờ lừa hai năng chỉ giờ mình cái đâu sức cái bé cháu mình nhỏ bỏ tiền chỉ bé xã là ở này khu bé xã ở họ lừa là dùng bé là gọi là bỏ là cho họ để họ lừa để ở này khu là lấy nhiều ở tàu tiền cú bỏ ít cho số sự từ rừng gò li nu nó sẽ nằm mòn được hay thì những vị mua tụ cắm mòn đi nó thì ô tô nó cho chỉ cần đấy cú mua cho nhà chạy ở cái chủ sát chua lòng bộ nó thì món đó tụ sĩ phu khen đó rừng gò li là cú cho chơi là cho cái khen đó là tờ là cái khen đó nó thì nó nên bổn thì nâng là khen đó nhiều đi cả cho nên lúc chỉ cần đấy theo. Xeng just seen in the news recently about schools having difficulty finding teachers because of COVID and restrictions or vaccination requirement, that schools are having a difficult time looking for teachers. What have been our experience? What have been St. Paul City School experience with hiring, keeping teachers? There are lots of challenges these days, and staffing is one. We have been very blessed to have an amazing staff and to be fully staffed. It's been a lot of work for our team to just go through the hiring process and continually kind of post jobs and hire people so that we are fully staffed for our students. And that's not the case in every school, unfortunately. We really believe that's because
St. Paul City School is someplace special that truly serves students and supports one another. 有呢個係因為我將啲因為啲老師講到到因為我當晚天能我哋都係咪好成 possible school 呢？但係俾用我能做我係好講到呢Dr. Cavalier 就係都係咪呢個係你俾大家 hire 俾咗 student 我嚟報俾報來那邊嘅嚟多嘅嚟nhỏ嚟去 care 呢？để trong li của như bỏ để yeah mua cho student cổ xong thâu lại tuổi nó trở lại đặc sẽ hay đặc của để nó của sa để cái đấy như vậy khó bé đặc hay ở cái nào bé bao thế là chân bé thế là bao bé là theo nhỏ theo I just had a doctor sorry Meg that what I think personally one of the things that have helped us is like you said we hire people that we know that care about us that believe in our mission and vision and that they stayed and I think that's one of the reasons why we're lucky in that regards. Yeah, agreed. And when we have hired in the last few months, we've put the post on our Facebook. We've asked staff to share the opportunities with their friends and family. We've shared the job opportunities with our families because we are a community and we are hiring from that community. And with that being said, I'm gonna do a pitch, Mr. Xiong. We are still hiring an in-house substitute teacher and an in-house substitute paraprofessional. And so if anybody's interested, you can look on our website, stpaulcityschools.org. just stpaulcityschools.org and email me. The in-house sub teaching position, we can help someone get a license. You need a 4-year degree. So if you're interested in teaching and you have a 4-year degree, this is a great opportunity. The paraprofessional job does not require a 4-year degree. And that's another great opportunity if you're interested in working with children up to youth. That was a lot again. Yeah, Dr. Cavalier 就係面住的俾人我那走喺度，但是嘛，啲頭就落卡呀，嚟呀，嚟麼幹嘛嚟呀，嚟學到卡嘅，殺到呢度嚟佢比較 substitute teacher 就係學麼讀卡嘅，然後把啲就 teacher assistant 把嚟佢呢卡嘅學到把最近到天呢有啲咧對學殺chỉ thay mua lại xe khen tới bây giờ ba tụi năng tới gọi là mua đại lại xe là giờ the teacher nó chỉ có tao mua khó block degree 4-year degree hay giờ the teacher assistant nó chỉ thay mua khó college degree đó là bé mà đi ba còn là tao là cái certificate là tao là cái license là or substitute teacher. That is very good because I know that to get a license is not easy. It's very hard and you have to put a lot of work to get there. But if you work with the experience and then you have more, you get and then it's going to be easier to get that. And you have more kind of party get khi đó khả năng đó bây lúc chân dùng là cũng chuyển到了thế nếu bữa sáng khi cho nên lúc chỉ cần đó khi đó cho nên cho gì còn ya ba xia and ya lỡ họ nhiệt cho nên lúc chỉ cần đó cái cho hiện đó nó là còn là họ cho là cho mình nhỏ thế là họ cho là cho mình tôi sáng nên lúc chỉ cần đó vì thế ya họ cũng exciting the most mà ya vì thế nên bây lúc chỉ cần đó là bây lúc này làว่าilu xin à which 可能也考古年行天古容些行的wow phần đầu mà chỉ cần đầu mà là mua ilu lo mà là nó nâng tuột trong chỉ là mua phải mua alu nè thì xin này họ mua pelu cho là ilu nó chỉ 可能也考容行và正好的有用到对呢的指教这面都看到其实谈的了呢要做开始呢样的就你 very centralized here and 你这都the capital 呢就可能也考quân dân thế rong hàng là thì对面有呀，那么根本说嘅比如知道样弄到呢 ，that might be something that exciting on them to go to visit the capital to see state representative. You just walk over there and say that's a building that our a Senate work. That's our representative work. You can always
point finger in there. Yes, yeah. So just we're running out of time. Wow, we're like an hour, almost an hour already. Anything else that we want to share? Tell families, the community about our school. He's just really excited that usually he sees schools breaking apart because they outgrown and they split. But it's exciting to see that we're joining 3 schools into one, and so that's very exciting. And just last thing we want to share, let people know about our school, how to get in touch of it, a hold of us. Yep. Thank you so much for having us, Mr. Xiong. We appreciate it. It's been an honor. If you're interested to learn more about our programs, our new building, enrolling students pre-K through 12 this year or next year, as well as employment, please visit our website, stpaulcityschool.org. And go ahead, Grace. Dr. Cavalier cho hết tiền. Yeah, lúc đó sa chúng bé cho mình tôi cần tới hỗ bé lúc cho cần tới chia thà cho nó là tàu lựa chọn là tàu chúng bé là để mua sai hỗ bé có website stpaulcityschool.org and thì tôi cho bé ít người tôi sai cho cần tới. And I will just add my gratitude as well. It's been great to sit with you today and to talk about kind of our school, to kind of end that reflection on the struggle with staffing. Last year across the country, in a normal year, 8% teacher turnover is how it is across the country. Last year is 22% across the country. I also don't expect that that's going to get better the next couple of years. So we're right now going to continue to be in this education world where struggle is going to happen. And I feel so good about being a school like St. Paul City School, where we are a family and we are committed and our team has been together for a really long time. So whatever challenges are going to keep coming, I think we feel very equipped to meet those challenges and continue being partners with kids and families. Nothing matters to us most. And so it's an honor to do this work, and we're grateful for the chance to have spoken with you about it today. Well, just a church, had chúng ta là nó bây giờ đang có phục bộ hồ United States nó chọn này khu lòng hồ lưỡi là tờ này, nó bé chỉ mua còn tờ nó cho họ bé chọn này khu chọn nhỏ bé chọn nhà chị mình nhỏ chọn nhỏ cho họ bé một relationship bé bao lỡ bao bé để bé chỉ mua họ tấm bằng lòng lo đó cho nhà chị là cho này khu. Còn đây có dùng cái gọi là thao khoa này lúc chơiกันđời thế, chỉ tạm thời thao khoa đó, để tụi thơ là sĩ giáo sĩ phước hiện đại nhất trong này lúc chơiกันđời thế, thì mà để lúc chơi dùng về chú cho chơiกันđời mê, ở bên lúc cho là vậy lúc là cũng dùng xe cần gọi là lúc nâng tạm đây này thì tới giờ dùng là chỉ nhập bé cho tụi thầy cho, cái tụi mà lúc chơi là dùng là instead of bé nhiều nhiều thì mà cho là vậy cái nó khá dùng hàng, chỉ tạm đây sư khả năng outside sang đó là aku feel bad là tu sĩ hạt địa trong lịch trình để làm quân hoa ít ra sáu sự tại địa City of St. Paul là St. Paul School mỗi lúc bữa chơi gần đó cho area school mình ở gần đó là trâu cao vì địa thế mình ở gần đó tu chỉ chụp bằng thế là có tổng nhiệt chế chơi nó còn là cái họ tu sĩ gần gọi thế thì xin lúc chơi gần đó họ trong sĩ địa nên chẳng hạn bị với lúc chơi chia lọt được tuaนี่hả mà chơi gần đó cho là cho cái họ nó cho cụ tu sĩ thế trong sĩ nhớ cho St. Paul họ là thế mà cho nên tôi nói bị tu cùng cái cho cụ nó rồi qua hai đời và cho nó đâu cũng chẳng chua sĩ nó đâuเลยนู้mà đã trên là bị họ tu sĩ theo cái khả gì cho tận đây thế. Yeah, saying, he heard that St. Paul's public schools are closing or combining several schools. That's really disheartening, but he's really happy to see St. Paul City School growing and combining 3 schools and continue to improve how we reach families and kids and our family partnership. And so he just really thankful for us for joining him today. We're welcome to come back anytime. And so thank you, Xeng, for having us. Thank you, Mr. Zhang. We appreciate it. Thank you so much, and you are already invited to our ribbon cutting in August, so we will be in touch. Thank you. Thầu cơ nó có sắc cả này khi này lúc chơiกันแล้วตัว telephone เลยลิกาเต้กับไปจะเนี่ยจะสิเลยฮะนอนเราเลยที่เป้าที่ยาจะเลยที่ติดต่อตัวนี้เลยมั่วรู้ได้ชีนเราเลยฮะหูตัวนี้ถักเที่ย Yeah, our phone number is
2259177 Châu Chi Y O Chi Tua Y Xia Xia Cụ hùa Grace này hù toàn đào cụ thả là tàu lúc sẽ hở chỉ là tàu ta 我做到做呢，我都是去讲我见到做古天，我哋下轮到可能只蒙冲山东椒被系路呢做好 AM 嘅，但係被個得到 FM format，被個HT 天。Now we in a mainstream radio station. We used to be AM, then we moved to FM. Now we have about multi-channel that we can listen. And thanks God they create all this multimedia like Facebook, YouTube, and you name it, it'll be there. And welcome to use us to be your outlet and tell the community when you have a hard time, a good time, happy time. Let us know. We'll be the voice of Hmong in Twin City here. So 我做到做呢，我哋經用講我見到做古天，俾埋先知道做老師好。Thank you. Bye. Thank you very much, guys. Thank you again. Yes. Tu rong phong như cho ma trầu rò sợ lo xa hành bái trò mà bự bé lưu nâng plua cu tỏ nhẹ khâu na lo vì bé chín cho lúa tân rê phong như cho trời ma bự lo bên chuan đau nở cờ trò cho cái cờ xưa kia cho tao cũ thia có mù chua muốn chỉ tao kê và mình kênh chế giờ kê chi tua cho kênh chế giờ kê chi bùa cho kênh chế này vừa khía có tao cho kê chữ cho kê chùa giờ kê đi mua cho kê chùa giờ kê lên chế cho kê chùa này vừa đã có tao cho kê từ cho kê chùa giờ cho kê lo cái chùa giờ cho cái đó cho cái chùa nơi vua chưa có mu vua cái chân chế chạy có tu khang cái chân chế chạy có chế nang cái chân chế cái lý do cho có mu và mừng cái bao lòng cho kiến chân như lòng bê lù nâng cái cơn đau cái cơn chê do lòng bê cho kiến chân nhớ rằng quý họ mấy câu hàng thơ trả sự chỉ lúc chạy gần ở chia nhà Morrison Family College of Health tại University of St. Thomas ba giờ luôn cởi chữ kỳ một cứ không á ba tin hình cởi nó cái nhớ rằng thia cởi chỉ sát giỏi nhẹ tại vì nó cho họ luyện năng đầu hành đi chỉ tao mua tin hình ở giàu degree họ bachelor master hay doctor bây giờ họ phía học kia chữ kỳ cởi chua tu gần đó ba tàu chua hành hình nhớ có xã bảo gì health.stthomas.edu health.stthomas.edu